our families. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് കുമ്പിടും തിരുത്തലം പിതൃയജ്ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற திருத்தலமாக்கும். அதனால் இங்கிருந்து கும்பிடுறது பெரும் பாக்கியம். This holy place where we are seated gives great importance to worship of ancestors. Hence, performing worship here is extremely powerful. Om Shri Rishi Devataye Namaha. Om Shri Rishi Devataye Namaha. Om Shri Maha Rishi Devataye Namaha. Om Shri Maha Rishi Devataye Namaha. Om Shri Maha Muni Devataye Namaha. Om Shri Maha Muni Devataye Namaha. Om Shri Maha Guru Devataye Namaha. Om Shri Maha Guru Devataye Namaha. Om Shri Samnyasa Devataye Namaha. Om Shri Sannyasa Devataye Namaha. Om Shri Acharya Devataye Namaha. Om Shri Acharya Devataye Namaha. Om Shri Brahmana Devataye Namaha. Om Shri Brahmana Devataye Namaha. Om Kulagurave Namaha. Om Kulagurave Namaha. Om Matruvamsha Kulagurave Namaha. Om Matruvamsha Kulagurave Namaha. Om Pitruvamsha Kulagurave Namaha. Om Pitruvamsha Kulagurave Namaha. இந்த விளக்கு எல்லா ரிஷிகளுக்கும் முனிவர்களுக்கும் நம்ம குலகுருவுக்கெல்லாம் யாரெல்லாம் நம்மளை நல்வழியில் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோமோ அவங்களுக்கெல்லாம் உயர்த்தி காட்டுங்க. Please raise the lamp and show the flame of the lamp to all the gurus, to all the spiritual masters, to all the sages, the rishis, and our own family gurus and the family rishis. பித்ரு பூஜா குரு பூஜா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில். In our lives, worship to ancestors and worship to gurus and sages is extremely important. விளக்கு இறக்கி பிடிச்சுக்கோ. Can lower the lamps now. Om Kuladevataye Namaha. Om Kuladevataye Namaha. Matruvamsha Kuladevataye Namaha. Om Matruvamsha Kuladevataye Namaha. Om Pitruvamsha Kuladevataye Namaha. Om Pitruvamsha Kuladevataye Namaha. Om Dharma Devataye Namaha. Dharma Devataye Namaha. Om Paradevataye Namaha. Om Paradevataye Namaha. Om Ishtadevataye Namaha. Om Ishtadevataye Namaha. Om Staladevataye Namaha. Om Staladevataye Namaha. Om Gramadevataye Namaha. Om Gramadevataye Namaha. Om Deshadevataye Namaha. Om Deshadevataye Namaha. Om Sarvadevataye Namaha. Om Sarvadevataye Namaha. இந்த தீபம் உங்கள் குலதேவதைகளுக்கெல்லாம் ஆத்மார்த்தமாக உயர்த்தி காட்டுங்க. Very soulfully let us offer this lamp to our family gods. பிதரு பூஜா குரு பூஜா ஈஸ்வர பூஜா. We perform worship for ancestors, gurus and God. ஆத்மார்த்த பூஜாம் சமர்ப்பயாமி. We are offering our very, very soulful worship at the lotus feet of the Lord. இனி ரக்ஷா பிரார்த்தனா. Our prayer for protection. நம்ம இப்போ வரம் கேட்க போகிறோம். Now we are going to seek a boon from the Lord. இது வரைக்கும் நம்மளை எல்லாவரையும் சேவிச்சாச்சு. இனி நம்ம ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளணும். Now we have praised and glorified all the entities, all the personalities till now. Now we are going to ask for a boon. எந்தெந்த இடத்துல நமக்கு ரக்ஷை வேணுமோ அந்த ரக்ஷைக்காக நம்ம இப்போ பிரார்த்தனை பண்ண போகிறோம். In all the avenues of our lives where we need protection, we are going to seek it from them. रक्ष रक्ष महेश्वरा. Raksha Raksha Maheshwara. लोक रक्ष महेश्वरा. Loka Raksha Maheshwara. सर्वलोक रक्ष महेश्वरा. Sarvaloka Raksha Maheshwara. रक्ष रक्ष महेश्वरा. Raksha Raksha Maheshwara. प्राण रक्ष महेश्वरा. Prana Raksha Maheshwara. सर्व प्राण रक्ष महेश्वरा. Sarva Prana Raksha Maheshwara. देह रक्ष महेश्वरा. Deha Raksha Maheshwara. सर्व देह रक्ष महेश्वरा. Sarva Deha Raksha Maheshwara. ज्ञान रक्ष महेश्वरा. Jnana Raksha Maheshwara. सर्वज्ञान रक्ष महेश्वरा. Sarvajnana Raksha Maheshwara. ஆயுள் பலத்தோடு ஆரோக்கியத்தோடு நிறைவான அறிவோடு உயர்ந்து வாழணும் பகவான். O Lord, please bless us with a very abundant, long lifespan, very good health and very good intellect.
രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വര രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വര കുടുംബ രക്ഷ മഹേശ്വര കുടുംബ രക്ഷ മഹേശ്വര സർവ കുടുംബ രക്ഷ മഹേശ്വര സർവ കുടുംബ രക്ഷ മഹേശ്വര സന്താന രക്ഷ മഹേശ്വര സന്താന രക്ഷ മഹേശ്വര സർവ സന്താന രക്ഷ മഹേശ്വര സർവ സന്താന രക്ഷ മഹേശ്വര കർമ്മ രക്ഷ മഹേശ്വര കർമ്മ രക്ഷ മഹേശ്വര സർവ കർമ്മ രക്ഷ മഹേശ്വര സർവ കർമ്മ രക്ഷ മഹേശ്വര സമ്പത്ത് രക്ഷ മഹേശ്വര സമ്പത്ത് രക്ഷ മഹേശ്വര സർവ സമ്പത്ത് രക്ഷ മഹേശ്വര സർവ സമ്പത്ത് രക്ഷ മഹേശ്വര നമ്മ കുടുംബം കുളന്തകൾ നമ്മളുടെ തൊഴിൽ വസതികളെല്ലാം എപ്പോഴും മംഗളകരமாக இருக்கணும் ഭഗവാൻ. Let us pray very deeply that our family, our children, our area of work, and all the assets which we receive, all of them should be extremely divine and auspicious. അഗ്നിയെ സാക്ഷി നിർത്തി നമ്മ இந்த പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം നടത്തുമ്പോൾ നിശ്ചയமாக நம்ம പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. When we are making all this soulful worship and prayers, keeping the divine fire as witness, then definitely our prayers will be blessed with success. ഒരു നിറവാന തിരുത്തലത്തിൽ നിറവാന ദൈവികமான സാന്നിധ്യത്തോടെ ആചാര്യ മുഖേന ദേവസഭയിലിരുന്ന് உங்களுக்கு கிடைக்கிற வரப்பிரசாதம் இது கட்டாயம் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப ஒளியை உயர்த்தி தரும். The Varaprasadam, or the most divine fulfillment of the boon as a blessing to all of us by being seated in such a holy divine place in the august assembly of all spiritual souls by a guru in such divine presence will definitely be extremely fruitful in our lives. രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വര രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വര സമൂഹ രക്ഷ മഹേശ്വര സമൂഹ രക്ഷ മഹേശ്വര സർവസമൂഹ രക്ഷ മഹേശ്വര സർവസമൂഹ രക്ഷ മഹേശ്വര ചരാചര രക്ഷ മഹേശ്വര ചരാചര രക്ഷ മഹേശ്വര സർവചരാചര രക്ഷ മഹേശ്വര സർവചരാചര രക്ഷ മഹേശ്വര ലോകരക്ഷ മഹേശ്വര ലോകരക്ഷ മഹേശ്വര സർവലോക രക്ഷ മഹേശ്വര സർവലോക രക്ഷ മഹേശ്വര രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വര രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വര സർവലോക രക്ഷ മഹേശ്വര സർവലോക രക്ഷ മഹേശ്വര. സമൂഹം അനേക ജീവരാശികളും സമസ്ത ഉലകങ്ങളും സദാ വെற்றியோடு இருக்கணும். Let us pray very soulfully that the society and the communities where we reside and all living entities and all the planetary systems may all they be blessed and auspicious. രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വര രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വര ജയ ജയ സത്യം ജയ ജയ സത്യം വാഴ്ക വാഴ്ക ധർമ്മം വാഴ്ക വാഴ്ക ധർമ്മം വരുക വരുക വെற்றி വരുക വരുക വെற்றி വളരുക വളരുക ആനന്ദം വളരുക വളരുക ആനന്ദം അടയുക അടയുക ബ്രഹ്മം അടയുക അടയുക ബ്രഹ്മം. സത്യം എപ്പോഴും ജയിക്കണം, ധർമ്മം നിറവ വാഴണം, വെற்றி കൈകൂടണം, ആനന്ദം പെരുകണം, ബ്രഹ്മത്തെ അടയണം. Always victory should be for the eternal truth, and then dharma or eternal righteousness should be long lived, and into each of our lives should come and reside victory, and thus we should be in that state of joy and bliss and become one with that transcendental Brahman. இந்த பிரார்த்தனை எல்லோருக்கும் இந்த கலியுகத்தில் நல்ல சத்கதி கிடைக்கிறதுக்காக லலிதமான ரீதியில் சுவாமி உருவாக்கியிருக்கிறோம். This prayer, which is Raksha Prarthana, has been formulated by Babaji in a very simple manner but so extremely profound as it encompasses all the divinities, all the divine personalities who impact us and whom we owe worship in such a simple manner. ഒരു 7 ടൈം സർവലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എല്ലാവരും சேர்ந்து சொல்லணும். All of us will recite together. எல்லாரும் விளக்கு நிமிர்ந்து உட்காருங்கோ. Can we sit straight? இப்போ பாதி படுத்துட்டீங்க. Halfway we are down, slouching. സർവലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു സർവലോകാ സമസ്ത
सुखिनो भवन्तु सर्वलोकाः समस्ताः 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 सुखिनो भवन्तु। ओम धन्वन्तरीमहं वन्दे विष्णुरूपं जनार्दनं यस्य कारुण्यभावेन रोगमुक्ते भवोज्ञाम्। ओम शरवणभवा। प्रार्थना நிறைவா இருக்கா? Is the prayer very fulfilling? இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப ஆத்மானுபூதியை தரும். நீங்கள் இதெல்லாமோ தேடுவதுண்டு, அதை அடைவதற்கான அந்த சக்தி உங்களுக்கு வேணும் இல்லை? ஒரு மரத்துக்கு மேலே மாங்காய் இருக்குது, அந்த மாங்காய் ஏறி எடுக்கணும்னு ஒரு சக்தி வேணும் இல்லை? ஜாதகத்தில் யானை மேலே ஏறுவதுக்கு ஒரு யோகம் இருக்குது, ஏறணுன்னா சக்தி வேணும் இல்லை? அப்போ தானே ஏறலாம் இல்லையா? யானை மேலே ஏறணுன்னா யானைக்கு மட்டும் சக்தி இருந்தால் போதுமா? இல்லை, நமக்கு சக்தி இருந்தால் தான் மேலே ஏறிட்டு யானையை இறக்கி பிடிக்கலாம். இல்லாட்டின்னா ஏறவும் முடியாது, பிடிக்கவும் முடியாது. தச்சமாக ஏறிட்டோன்னா கீழே விழுந்துடும் இல்லையா? இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னே ஏறணுன்னாலும் அந்த முன்னேற்றத்தோடு நம்ம வாழணுன்னாலும் நமக்கு சக்தி வேணும். அந்த சக்தி தான் ஈஸ்வர சக்தி. ஈஸ்வர சக்தி வேணும். அந்த சக்தி தான் நம்மளை வழி நடத்தும். நம்ம 100 வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தாலும் அந்த சக்தி தான் நமக்கு துணை. மற்ற சக்திகளெல்லாம் குறையும், தேக சக்தி குறையும், மற்ற எல்லா சக்திகளும் குறையும். ஆனால் ஈஸ்வர சக்தி குறையாது, அது கூடிக்கொண்டே இருக்கும். அந்த சக்தி நம்மளை வாழ வைக்கும். அந்த சக்தி தான் நமக்கு வேணும். வேறு எல்லா சக்திகளும் நம்மளை விட்டு பிரியும். கண்ணுக்கு சக்தி இருக்குது, அது கூட இல்லாமல் போகும். பல்லுக்கு ஒரு சக்தி இருக்குது, அது கூட இல்லாமல் போகும் இல்லையா? தலையில் இருக்கிற முடி கூட நம்மளை விட்டு பிரியும் இல்லையா? வாயில் இருக்கிற பல்லெல்லாம் நம்மளை விட்டு பிரியும் ஒரு டைம் வந்தால். ஆனால் நம்மளை விட்டு பிரியாமல் நம்மளை வழிநடத்தும் ஒளிதான் ஈஸ்வர சக்தி. அந்த சக்தி தான் பாபா உங்களுக்கு உயர்த்தி தருகின்றது. Babaji is explaining how the divine energy and blessings are the only thing which is most important in our lives. Babaji gives an analogy. Suppose we are blessed with a fortune, that is yogam, of climbing an elephant. So suppose even an elephant comes in front of us, but if we don't have the energy to climb, then though we have the fortune, we will not be able to climb. And if at all we climb, we might not have the energy to stay and even fall. So to even actualize all the fortunes which come into our lives, we need energy to hold on to that. Like climbing a tree or plucking a coconut from the top of a tree. Even if there's a coconut tree in front of us, for us to actually have the energy to go up, the ability to climb, to pick and bring, is because of divine strength. So in our lives, the power of the eyes to see may fade off as we grow older. And the power of the ears, the power of speech, all the powers we possess might slowly dwindle and go, like the hair on our heads also slowly will go off as we grow older. But one time, if we perform very deep power and worship to get that power of the Lord, so the power of the Lord, which is divine Shakti, that will stay with us and lead us no matter what situation of life we are. It is that divine power, that Shakti, which we all want, and we will be now shortly performing the Mahamangalarati. Om Sharavanabhava. എല്ലാവരും கொஞ்சம் ടേൺ பண்ணி தேவதா தரிசனத்தோடு இருங்கோ. மங்களாரதி இப்போ ஆரம்பிக்கிறோம். As we perform Mangalarati, let us turn our faces towards the deities in the front in the temple.
ഇപ്പോൾ ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മിക്ക് മംഗളാരതി ആരംഭമാകും. ഫസ്റ്റ് 1 minute தியானம். நீங்கள் நல்லா உத்திஷ்ட காரிய பலப்பிராப்திக்காக பிரார்த்தனை பண்ணணும். நம்ம செஞ்ச சேவையின் மூலியம் நமக்கு எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைக்கணும்னு ஒரு நிமிஷம் தியானம் பண்ணுங்க. மெடிடேஷன் 1 minute. Let us meditate for a 1 minute to Mother Goddess Mahalakshmi to give us all what we need from our lives. So after that we will perform our meditation. ரொம்ப சாந்தமாக கும்பிடுங்க. நம்ம நினைக்கிற காரியங்களெல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கணும். அம்மா, குடும்பம், குழந்தைகள், தொழில், வசதிகள் எல்லாம் அபிவிருத்தியோடு இருக்கணும். குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நல்ல படிப்பு, நல்ல வேலை, நல்ல திருமண வாழ்க்கை, நல்ல குழந்தை பாக்கியம், நிறைவான ஐஸ்வர்யம் இதெல்லாம் வேணும். இதெல்லாம் நமக்கு இந்த ஜென்மத்தில் தேடி அடைய வேண்டியதுண்டோ அதெல்லாம் நல்லபடியாக நமக்கு அடைய முடியணும். ஆத்மார்த்தமாக கும்பிடுங்க. எல்லாம் பராசக்தி நம்மளுக்கு ஆசீர்வதிக்கும். நம்மளெல்லாம் அம்மாவோட கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்தைங்க தான். அந்த அம்மாவோட கர்ப்பத்தில் இருந்து தான் நம்ம இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கிறோம். நல்லா கும்பிடுங்க. So pray like a helpless infant. ஸ்ரீ மகாலட்சுமிக்கு மகாமங்களாரதி. तुमको निस दिन
जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, पुर आनंद समाता, पुर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। Om sharavanabhava. Om sharavanabhava. ஓம் சரவணபவா. Om sharavanabhava. இப்போ தீப சமர்ப்பணம். It is time to offer our சேவார்த்திகள் lamps. ஒரு தாளவுமாயிட்டு அருகாமையில் வரும். அது ஒரு நிமிஷம் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நீங்கள் அந்த விளக்கு இப்போ இந்த தாளத்தில் வச்சு கொடுத்தா அந்த தீபங்கள் எல்லாம் அந்த மூலஸ்தானத்தில் போய் சமர்ப்பணமாகும். The volunteers will come along to correct the lamps. So as we offer for a minute, let us pray very soulfully and offer all our prayers, love and devotion at the lotus feet of the gods. So the lamps will be placed in the altar. அப்புறம் அதில் இருக்கிற குங்குமம், சந்தனம், புஷ்பம், பிரசாதம், இந்த நாலும் நம்ம வீட்டுக்கு பிரசாதமாக கொண்டு போகணும். இங்கே இருந்து இந்த சந்தனம், குங்குமம் எல்லாம் நம்ம தொட்டு கும்பிடணும். அப்புறம் பூவை சூடி கும்பிடணும். அப்புறம் பிரசாதம் சேவிச்சு கும்பிடணும். The rest of the sacred items are prasadam, which are for us. So at least the flowers which we can very honorably place on our heads or behind the ears, and then we can apply a bit of kumkum and chandana, and also have a small bit of the sugar candy prasadam from the pouch, and the rest we take it home. ஐயா அவர்கள் தீர்த்தம் புரோக்ஷணம் பண்றார். தலையை குனிச்சு இந்த தீர்த்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். As the priest comes to sprinkle the holy water, let us bow our heads down and accept that. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी நாராயணி நமோஸ்துதே. இந்த தீபங்கள் எல்லாம் சேவார்த்திகள் சீக்கிரமாக எடுத்துக்கொள்ளணும். The volunteers will come around now to take up all the lamps. தட்டு கொண்டு வந்து அந்த தட்டில் ஒவ்வொரு விளக்கை எடுத்து வச்சு அந்த தீபங்கள் எல்லாம் இங்கே மூலஸ்தானத்தில் கொண்டு வந்து ஆச்சாரியன்கிட்ட கொடுத்து தேவதைகளுக்கு சமர்ப்பணமாகணும். Volunteers will be coming around in large trays
with large trays for us to place our lamps, after which it will be taken to the altar near the gods and placed at the lotus feet. ஏதாவது ஒரு டிவைன் சாங் போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் அந்த தீபம் நம்ம ஒப்படைச்சிட்டோம்னா அந்த தட்டில் இருக்கிற குங்குமம் சந்தனம் இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் அந்த பேக்கெட்லேருந்து எடுத்து மோதிர விரலினால் நெற்றியில் தொட்டுக்கொள்ளணும். லக்ஷ்மி நாராயண பிரசாதம். அப்புறம் அந்த புஷ்பம் ஒரு தளம் எடுத்து தலையில் சூடிக்கொள்ளுங்க. எல்லாத்திலும் மந்திர சாநித்தியம் இருக்குது. எல்லாம் மகாபிரசாதம். ஏன்னா ஆயிரக்கணக்கான மந்திரங்கள் ஜபமாயிருக்கு. நம்ம ஒரு ஆளே 3 அஷ்டோத்திரம் சொல்லியிருக்கு. 324 மந்திரம். ஒரு ஆள் அப்போ இத்தனை பேர் உட்காந்துட்டு எவ்வளோ மந்திரம் சொல்லியிருக்கு. இந்த மந்திர சாநித்தியம் எல்லாம் அந்த பிரசாதத்தில் இருக்கும், ஒவ்வொன்றிலே இருக்கும். நீங்கள் ஒன்று கூட வேஸ்ட்டு பண்ணக்கூடாது. எல்லாம் வீட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டு சுவாமி அறையில் நீங்கள் குங்குமம் போட்டு வச்சுருக்கிற பாத்திரத்தில் குங்குமம் போட்டு வைக்கணும். ஒவ்வொரு நாள் அந்த குங்குமம் எடுத்து உபயோகம் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த சந்தனத்துக்குன்னு ஒரு பாத்திரம் இருந்தால் அதில் போட்டு வைக்கணும். இல்லாட்டினா சந்தனத்துக்கு ஒன்று பாத்திரத்தை உண்டாக்கணும், அதில் போட்டு வைக்கணும். அப்புறம் அந்த புஷ்பம் எல்லாம் பத்திரமா நீங்கள் உங்களுடைய வசதிகளெல்லாம் உங்களோட ஸ்பெஷல் ரூமில் வச்சுக்கோங்க. இந்த உங்களுக்கு லாக்கர் எல்லாம் இருக்குல்ல வீட்டில், அதில் வச்சுக்கோங்க. லக்ஷ்மி பிரசாதம். அப்புறம் அந்த கல்கண்டம் பிரசாதம் கொஞ்சம் இங்கே சேவிச்சுக்கணும். அப்புறம் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும். Let us apply a bit of the kunkuma in our forehead prayerfully and the sandalwood powder also on our foreheads right now, a little bit, and also savor respectfully a small piece of sugar candy, and then keep them very safely in our homes. Keep the kunkuma along with a pot of kumkum where we keep, and if we don't have a pot where we keep the pot or a box where we save a chandan powder, we should make a new one and keep all of this in a very safe and holy place, or even in our locker as a prasada of Mother Goddess Mahalakshmi. And the sugar candy also, we have to share it with all our near and dear ones. ரொம்ப நேரமாக கீழே உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க, கொஞ்ச நேரம் எழும்பி நிற்கலாம். தீபம் கொடுத்தவங்களெல்லாம் only after giving the lamps, if we wish, we can stand up. If we feel that we are tired, don't get up with the lamp, please. விளக்கு கொடுத்துட்டு எழும்புங்க, இல்லாட்டினா விளக்கு கீழே விழுந்துடும். பார்க்கணும். Do not get up with the lamps in the hand. Kindly wait for the volunteers to come and pick them up. கொஞ்சம் உடம்பு ரிலாக்ஸ் பண்ணணும். To relax our body, if we wish to stand up. உட்காந்துட்டு ஒரு 2 minutes நீங்கள் அப்படியே நின்றுக்குங்க. Let's stand quietly for 2 minutes, please. Let us be quiet and maintain the prayerful, peaceful atmosphere. Please maintain silence. இப்போ நம்ம பாடி ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும். இல்லை நம்ம ரொம்ப தியானம் ஜபம் எல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம பிளட்டு ரொம்ப ஹீட் ஆகும். அப்போது நம்மளோட பாடி ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும், ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும். அப்போ நம்ம நல்லா உண்மையாக ஒரு நல்லா நடனம் ஆடணும். We are actually also energized by our prayers. Babaji explained, when we pray deeply, the blood gets heated up. So we are all in a very energetic state that we can actually dance. Small bhajan play. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
கொஞ்சம் உடம்பு நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. പിന്നെ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு தகவல் தருகின்றோம். நீங்களெல்லாம் இந்த யக்னத்துக்கு நல்லா ஒத்துழைக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். உங்களோட எல்லாம் சப்போர்ட் இருந்தால் தான் இதெல்லாம் இன்னும் நல்லா நடக்கும். இதெல்லாம் எல்லா காலமும் நிறைவாக நடக்கணும். அதுக்கு நீங்களெல்லாம் உங்களால் முடிகிற அளவுக்கு ஸ்ரீ சரவண பாபா சேவா ஃபவுண்டேஷன் கனடா அந்த நாமத்தில் நிறைய யக்னங்கள் நடந்துட்டுருக்கு. இப்போ இந்த யக்னத்துக்கு கூட பார்த்தீங்களா, பூ வேணும், நெய் வேணும் இல்லையா, பிரசாதம் பண்ணுறதுக்கு சாமான்கள் வேணும், திரி வேணும், விளக்கு வேணும், தாளம் வேணும். இதெல்லாம் வரணும்னு என்ன வேணும்? மகாலட்சுமி வேணும். அப்போ தான் இதெல்லாம் வரும். உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தால் தான் இதெல்லாம் நல்லா நடக்கும். நாளைக்கும் இருக்குது இதே மாதிரி பிரார்த்தனை. அப்போ ஒவ்வொரு நாள் இது நடக்கும்போது இதுக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம மார்க்கெட்டில் இருந்து வாங்கணுன்னா கட்டாயம் நம்ம மார்க்கெட்டில் ஏதாவது கொடுக்கணும்ல. அப்போ நீங்களெல்லாம் உங்களால் முடிகிற சேவை இப்போன்னு இல்லை, எப்போவும் நீங்கள் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும். எந்த ஒரு தர்மத்தில் உங்களுக்கு ஈடுபாடுகள் இருக்கோ அந்த தர்மம் நிலைநாட்டுவதற்கு நீங்கள் உங்களோட ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும். ஒரு கோவிலுக்கு போகும்போது வெறுங்கையோடு போகக்கூடாது. ஏன்னா அது ஒரு தர்மம். நம்ம கொடுத்துட்டு தான் எடுக்கணுமா, நியமம் அது இல்லையா. மாடுக்கு புல்லும் தண்ணியெல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் பால் எடுக்கணும். இல்லைன்னா பால் எடுக்கிறவனை மாடு மிதிக்கும் இல்லையா. அதே மாதிரி நம்ம எப்போவுமே நம்மளால் முடிகிற அளவுக்கு சர்வீஸ் மைண்டோட ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் 100% இருக்கணும். அதுதான் நம்மளோட லைஃபோட ப்ரோக்ரஸுக்கு மெயின் காரணம். ஓம் சரவணபவா. 2 கரங்களும் சிரசுக்கு மேலே கும்பிடுங்க. Let's take our hands above our heads and pray. அப்படியே தட்டுங்க. சரி சரி. ஓம் சரவணபவா. ஓம் நம சிவாய நம சிவாய சாந்தாய சாந்தாய சுத்தாய சுத்தாய நிர்மலாய நிர்மலாய பிரசன்னாய பிரசன்னாய ஸ்ரீ ஸ்ரீ தக்ஷிணா தக்ஷிணா மூர்த்தயே மூர்த்தயே நமஹ. நமஹ. 2 கரங்களை ஹிருதயத்தோடு அணைச்சி வச்சு ஒரு நிமிஷம் கும்பிட்டு உங்கள் முழங்கால் வளையாமல் உங்கள் பாதத்தை தொடுங்க. Let us pray for a minute, and Babaji said, without bending knees, touch your toes. உங்கள் காலை பிடிங்க. இங்கே யாருனோடையெல்லாம் காலை பிடிச்சிருக்கிறீங்க, உங்கள் காலையும் கொஞ்சம் பிடிங்க. அப்போது உங்களுக்கு யாருக்கும் நாரிக்கு பிரச்சனை இல்லை, நல்லா தான் இருக்கிறீங்க. இது ஒரு யோகா, இது ஒரு யோகா. Babaji says this is one yoga, and it proves that our nadis or our veins, nerves and channels are fine. Every day 12 time பண்ணணும். 12 times we should do this daily. நல்ல கைகள் ரெண்டு மேலே உயர்த்தி Stretch your hands right up, திருஷ்டிகளால் உச்சத்தில் பார்க்கணும். and with our eyes look right above. கட்ட விரல் பார்க்கணும். அப்படியே கை உயர்த்தி பிடிச்சு Raise our arms and see the thumbs of both hands. அப்புறம் நல்ல தீர்க்க சுவாசம் எடுக்கணும். And then breathe in deeply. ஒரு 2-3 முறை சுவாசம் எடுத்து அயக்கணும். Few times, 2-3 times deep. Breathe deeply. ஆக்சிஜன் பவர் நம்ம பாடியில் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகணும். And thus we should increase the oxygen in our body very greatly. அப்புறம் சுவாசத்தை வெளியில் அனுப்பி அப்படியே குனிஞ்சு பாதத்தை தொட்டுக்கணும். And slowly exhale and touch feet without bending knees. உங்களுடைய நாடி மர்மங்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஆக்டிவ் ஆகும். Then all our nadis and marmas, which is all the subtle energy channels and energy points, will be activated. அப்போ உங்களோட முகத்தில் எப்போவுமே சிரிப்பு வாழும். And our faces will always be smiling. ஓம் சரவணபவா. Om sharavanabhava. அந்த சிரிப்பில் தான் லக்ஷ்மி இருக்கு. In that smile of ours resides Mother Goddess Lakshmi. ஓம் சரவணபவா. Om sharavanabhava. Everybody sit. ഇനി ആചാര്യ
வந்தனம். ஆச்சாரியனுக்கு இப்போ ஆதரவு கொடுக்க போகிறோம். இந்த சன்னிதானத்தினுடைய ஆச்சாரியஸ்தானத்தில் இருக்கிற பிராமணனுக்கு நம்ம ஒரு ஆதரவு கொடுக்கணும். வேணுமா வேண்டாமா? Now it is time to honor the acharya or the priest of this holy place. Do we have to do that or not? வேணும். அதுதான் நம்மளோட தர்மம். That is our culture, dharma and righteousness. ஆச்சாரிய வந்தனம். Respecting and honoring acharyas. இந்த கோவிலுக்கு, கோவில் நிர்வாகத்துக்கு, இந்த கோவிலை சேவையாற்றி கொண்டிருக்கும் பிராமணர்களுக்கு, சேவையாற்றி கொண்டிருக்கின்ற பக்தர்களுக்கு எல்லோருக்கும் நம்ம ஆத்ம பிரணாமத்தோட ஆதரவு கொடுக்கிறோம். To all the wonderful devotees, to the priest, the management of the temple, everybody, we and the devotees and volunteers, very soulfully we are offering our respectful honor. Om Namo Narayana. Om sharavanabhava. Om sharavanabhava. மாதுருவந்தனம், பித்ருவந்தனம், ஆச்சாரிய வந்தனம். இதெல்லாம் ரொம்ப பிரதானம். இதுக்கெல்லாம் நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். இதுதான் நம்மளோட சம்ஸ்காரம். Glorious culture and tradition teaches us to bow down and pay respects to mother, to father and to acharyas, the gurus who show us by their example. நமக்கு நல்லா சம்ஸ்கார சம்பத்து வேணும். நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அதுதான் வேணும். சம்ஸ்காரம் இருக்கணும். அப்போ தான் இந்த சம்பத்துகள் எல்லாம் வாழ்க்கைக்கு நல்லா ஒத்துழைக்கும். சம்ஸ்காரம் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் எந்த சம்பத்து இருந்துட்டும் பிரயோஜனம் இல்லை. சம்ஸ்காரத்தோட சம்பத்து இருக்கணும். அப்போ தான் சம்பத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். இல்லைன்னா சம்பத்துக்கு மதிப்பு இருக்காது. True asset, what we possess is actually our culture and tradition. Along with that, all the abundance of prosperities makes life meaningful. Without that, life is quite lost and bereft of meaning. Om sharavanabhava. Om sharavanabhava. Everybody, Lakshmi Narayana Seva, happy? Yes. இப்போ நிர்வாக மகாசங்கல்பத்தில் உங்களிடம் கொஞ்சம் விசேஷமான வார்த்தைகள் எல்லாம் கூறப்போகின்றது. அதையும் நீங்கள் ஆத்மார்த்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Let us now hear from the management some important announcements and messages to be conveyed. Kindly taken in a very focused manner. Om sharavanabhava. Om sharavanabhava. Om sharavanabhava. Now, our next item in the agenda, please. Speeches are going to take place. Now, we call upon Mayuran to speak. இப்பொழுது கொஞ்சம் பேர் சற்று ஒரு சிறிய பேச்சு கொடுக்க இருக்கிறார்கள். முதலில் மயூரனை அழைக்கின்றோம்.
Om sharavanabhava, Om sharavanabhava, Om Sharavanabhava. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om sharavanabhava. I would like to take this divine opportunity to explain Swamiji's mission in Canada. Swamiji came for the first time in 2015 and since then has been residing in each and every one of our hearts. Swamiji is here to save Sanatana Dharma because it should not end with our parents' generation. We have a duty to continue the spiritual path for our generation and also the next. Swamiji has bestowed Om Sharanabhava Seva Trust Canada with the task of creating the Jnana Jyoti Peedam. In this Madhalayam, there will be Murti Shala, which is in the Sanctum Sanctorum, where the pujas and ritual services will be conducted by the priest. There will be Nagashala for Rahu Kedu and Nagaraja Nagarani worship, and a Yagashala to do fire rituals. There will also be a Bodhanashala for learning about the spiritual path, and Bhojanashala, allowing us to uplift the Annadana service. Babaji's mission is to uplift the Sanatana Dharma, righteousness service in everyone's heart, serving the society and the world. We are welcoming donations at our Jnana Jyoti booth located at the back. Please keep an eye out for the different ways we'll be fundraising to build our Jnana Jyoti Peedam. I'm sure everyone of us here would have experienced some sort of spiritual help from Swamiji. Swami has helped all of us fulfill our highest ambitions, and we are so grateful for this. Swami will only be here for us for a few more days, so you don't want to miss the last public program, which will take place at Tamilisai Kalamandram at 5:30 p.m. tomorrow. Please invite your friends and family. Thank you. We also wanted to take this moment to thank everyone who supported us with this program. So not only this program, but the other public programs that have taken place up to date. So we would like to thank the Om Sharanabhava Seva Trust Foundation from London, UK, and Canada. We would like to take the time to thank the sponsors for all the events, the audio team, the sponsors who have provided all of the food and nourishment, and all of the Sevadal, the volunteers, for their relentless service. Lastly, we would like to give a special thank you to the temple trustees and the Panditjis who assisted us to conduct this spiritual event today. Thank you so much. Om Sharanabhava, Om Sharanabhava, Om Sharanabhava. Who is going to give their experiences. That Dayaniti Ravindran and Bhumika Aravindan. Om Sharavanabhava, Om Sharavanabhava, Om Sharavanabhava. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahmam Tasmai Sri Guruve Namaha. Good evening to you all. We all have gathered here today to get Swamiji's grace and blessings. I have been seeking to get Swamiji's blessings since 2015. It appears that I did not have the pratham at that time. I had the fortune and blessing to meet Swamiji at the Bhavani Shankar Mandir for the first time in July 2019. From that day onward, my life has totally changed. When I gave Navratna Mala to Swamiji for blessing, Swamiji blessed the Mala and put it on me. From that moment, with Swamiji's grace and blessings, several miracles
kept happening in my life. Let me share with you a few of my miracles I have experienced. I had anaphylaxis reaction for several food items in the past. The condition I had would cause blood pressure to drop. Suddenly, I sometimes would block breathing, weakness in pulse, and skin rash. I was carrying EpiPen with me all the time. For 20 years, I could not eat most of the nuts, raw fruits, or raw vegetables. However, for the first time, I ate an apple which Swamiji gave to me in July 2019. From that moment, I am now free from this allergic condition for any food items. This experience made me have full faith in Swamiji. I attend Swamiji Atmata Puja and I request certain issues to be resolved. Swamiji said that I will take care of them. Believe in our beloved Swamiji and totally surrender to him for my spiritual journey. Swamiji gave 2 roses to me on Varalakshmi Puja. After I came home, I took a cup and put flowers to be fresh. My daughter asked me why I am getting the cup, plastic cup. Right away, the roses fell from the fireplace and as if answering her question. I have had several health issues. I had 4 major surgeries and Swamiji has always taken care of me. Thank you, Swamiji, for your kindness and mercy. My recovery was a lot quicker with your blessing and grace, Swamiji. On the 21st of November 2019, I went to the hospital with chest pain. The emergency department doctor told me that my ECG is abnormal, therefore I cannot travel. I was also told to do all the cardiac procedures straight away. However, I could not do all these procedures because I have to travel on 23rd of November, help my mother's sister for post-eye surgery. I therefore told the doctor that I have to come back for another day to do these procedures. I then called the taxi to go home. I was waiting at the Brampton Civic Hospital emergency entrance and was worrying about my health. At that time, Swamiji came to me and looked at me for a few minutes and told me, don't worry. And then Swamiji disappeared. From that day, almost everything happened to me positively. Since then, I left very happy, confident, and comfortable to travel to Sri Lanka and India, even to Shirdi. Finally, I would like to share another miracle. A relative of mine had premature baby. Few weeks following the birth, the baby was ill and was in very critical condition. The baby's grandmother told me, Daya, you have met Swamiji in his birthplace and you know Swamiji very well. Please request Swamiji to save my grandson. I sent the message to UK Seva Trust members and arranged Atma Puja. When Swamiji was conducting the Atma Puja in UK, the baby consumed milk at the Sunnybrook Hospital. The team of doctors called this is medical miracle. Thank you for listening to my speech. Thank you, Swamiji, for your visit to Canada. We are all very blessed to have your presence here today. Om Sharavanabhava, Om Sharavanabhava, Om Sharavanabhava. Thank you, Dayanidhi, for your wonderful experience. Now we call upon Bhumika Arvindan. Om Sai Ram, Om Shravanabhava, Baba. I am mostly lived my life in Canada, in Alberta, and I met Baba in 2019. I had lost my mom in 2018 fall, and the pain was excruciating. I don't think so I was prepared for it, or anyone else. And my calling was for Sai Baba, and that's where my journey began. And Shravana Baba answered that, and he came. And the first evening, the first time that I met him, the one thing that he said was, you were calling me, you were asking me, when will I come? Is my prayers not
strong enough? Is my yearning not deep enough? So here I have come. The way Baba orchestrated the whole program of meeting him in a private setting the first time, because his public satsang was on Sunday, and the way he orchestrated to meet me in someone's house whom I have never met, and the person did not know I was coming either, was just beautiful. When I went in, Baba was praying to Lord Muruga with the beautiful lights and the beautiful altar in the basement of Chandran Uncle. And I go there, and the first word that comes out of my heart, deep within from my soul, is Baba. And I look at him, and I couldn't keep my eyes off. I just couldn't take my eyes away. I couldn't really pay attention to the prayer or the rituals, but my eyes were glued to Baba. Even today, symbolically today, during the prayer of Mahalakshmi, my sentiments is that the kumkum on your forehead is that Mahalakshmi that I was praying to. And that's more than enough for me. And I'm very grateful. Very grateful. Baba said that he'll take care of my son. My son was born premature, and he had 3 months of extensive stay at the NICU. And at the age of 8 months, we did not know whether he'll make it or not. And he comes there and he says, I bless him with health. And from then on, there has been ups and downs, but Baba's grace has always flowed. And it's evident in everything that we have gone through with our son's health. When I was getting up and leaving the first time meeting with Baba, I was getting up and I was just leaving the room because I was so overwhelmed with love and with his presence, with his divine presence. I could sense something beyond that my soul could recognize, I couldn't. There were no words. My mind couldn't fathom what exactly was going on, who this person is, what does it mean. But when I was getting up and going, he just very casually, without me saying a word, said, and I'll take care of your work, don't worry. With just one finger up, that's all it took. It used to be so scary working at that point. I had changed place. I had moved from California to Alberta. It used to give me panic attacks, deep anxiety. I never said anything to Baba, anything at all. Nothing really came when I was in his presence. Nothing came to ask anything or anything else, to share my worries. He just knew. He just knew very deep within. Every thought following that, it was the grace that I was able to follow him on Friday, Saturday, Sunday, like a shadow, kind of stalking. But I followed him throughout. And at the Sai Baba's temple, even small wishes, when the aarti was going and flowers were offered to Baba, and I was like, oh, wouldn't that be so nice if I can collect all these petals? And Baba just looked at me in that moment as if he knew my deepest desire, and he smiled. And in that moment and following that, everything was so beautifully orchestrated that I was able to collect those petals. Following that, every time that he has put me or he has sent me something, because I know I was at Sai Baba's temple in Edmonton, and there was a devotee who wanted a ride back, and I saw her child was not well, and I was not comfortable taking the baby or taking the family with me, thinking that the next day I have work and I have to clean up the car seat and all the mundane stuff. And the very next day or the very night, Baba's message took me to task, and he was like, what is the point? What is the point if you're not able to spread the kindness or share the kindness? So he has been as presence with me. Miracle, the breath that I take is a miracle, Baba. The eyes through which that I see is a miracle. Your miracle. The food that comes to my table. The shelter on my head. It's everything is your miracle.
It is your grace, it is a Guru's grace that allows anything to happen. And I lived my life thinking that I was the doer, that I had the ownership, that I could do it, that I could plan things out, plan my life out. I could change my job whenever I want. I could move my house or whatever. I could get this for my child. But it wasn't me, it was a divine plan. And my life has a testimonial. It is a reflection to that there is a divine plan, and all we have to do, or all I have done, is just moved and flowed with it. It is His grace, and it is a Guru's grace that I am able to learn that everything that has happened, at least now I'm more willing and less resisting to accept. And everything that is happening, I'm accepting with more grace, because I know that the Guru is the umbrella and His grace is the umbrella for me. The rain will still pour, but I feel and I have the courage to face it. And I know that I'm not going to get drenched. I will get wet, I don't mind, but I won't get drenched because you are there. I also wanted to share that another example that strikes, which is very evident today. This was in Edmonton when Baba was coming the first time, and I didn't even know Baba, the poster was announced, it was just an announcement, I didn't know Baba, and he allowed me to visit him on Friday, Saturday, Sunday, and even Monday to see him off. And today, when I'm living in Toronto and Baba had visited, I could only come today. So I'm really grateful, Baba, for allowing me to be here today, because if it was not your grace, it doesn't matter where I am, I won't be able to meet you, I won't be able to come, I won't be able to be here in your presence. For me, Guru Tattva and Guru Principle means the world, and you are that. So thank you. Thank you so much from the bottom of my heart. I love you. I love you so much. There was an opportunity that Guru Raj Ji had asked me to record a video and share my experience, and this is the last one, sorry. Share my experience, and I wasn't ready. And this was maybe in 2020, I wasn't ready. And look at his divine Leela that I am sharing in front of a live audience, and I don't have butterflies in my stomach. I just have deep gratitude, deep gratitude, and just deep from bottom of my heart, just thank you so much. Thank you, Bhumika. Your lovely, divine, touching experience. Thank you very much for that. Okay. ஓம் சரவணபவா. இன்றைய தினம் அடியார்கள் எல்லாம் சுவாமிகளுடைய ஆத்மாந்தமான ஆனந்தமான பிரார்த்தனையில் மூழ்கி திளைத்திருக்கின்ற இந்த வேளையிலே உலகம் பூராவும் இருக்கின்ற எங்கள் உறவுகளெல்லாம் மிகவும் இந்த கொடிய நோயினால் துன்பப்பட்டு துவண்டு போயிருந்த காலங்களிலெல்லாம் சுவாமிகள் தன்னுடைய இருப்பிடத்திலே இருந்து எல்லா உயிரினங்களும் எல்லா மக்களும் இன்புற்று அந்த கொடிய நோயிலிருந்து விடுபட வேண்டுமென்று அவர் செய்த பிரார்த்தனைகளை எல்லாம் நாங்கள் நேரடியாக முகநூல் வாயிலாக எல்லாம் கண்டுகளித்து கொண்டிருந்தோம். அந்த வகையிலே எங்களுடைய உறவுகள் லண்டன் மாநகரிலே இருக்கின்ற என்னுடைய உறவு முறையைச் சேர்ந்த ஒரு தாயார் அந்த கொடிய நோயிலே இருந்து மிகுந்த ஒரு துன்பத்தில் துவண்டு கொண்டிருந்து உயிர் துறக்கின்ற மருத்துவமனையிலே இருந்து வீடு செல்லுகின்ற வரைக்கும் அவருடைய உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்த வேளையிலே அந்த தாயார் அவர்கள் இறுதியாக அந்த இரவு நேரத்திலே எங்களுடைய குரு சுவாமிகளை தரிசனம் செய்து கொண்டு இருக்கின்ற வேளையிலே அந்த பிள்ளைகள் மருமக்கள் எல்லாம் தரிசனம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே அந்த அன்னையினுடைய அந்த துன்பத்திலே துவண்டு கொண்டிருந்த அந்த அன்னைக்கு அந்த இரவிலே வந்து நெத்திரையிலே வந்து அவர் உறக்கத்திலே இருக்கின்ற பொழுது சுவாமிகள் வந்து மயில் இறகால் அந்த அன்னையை வருடுகின்ற அந்த காட்சியை அவர் கண்டதும் விழித்தெழுந்ததும் மறுநாள் அவர் அந்த நோயிலே இருந்து மீண்டு வந்து இன்று நலமாக இருப்பதை காணுகின்ற பொழுது இப்படி எத்தனை ஆயிரம் மக்களுக்கு
எங்களுடைய சுவாமிகளுடைய அருள் கிடைத்திருக்கிறது என்பதை நினைந்து பெருமை கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஓம் ஷரவணபவா. உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் விசேஷமான ஆசீர்வாதமும் பிரசாதமும் எல்லாம் நிறைவாக கைகூடி இருக்கு. ஆசீர்வாதம் என்றால் நம்மளெல்லாம் ஒன்றா இருந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு யக்னம் பண்ணியிருக்கிறோம்ல, அது மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். அதுதான் ஆசீர்வாதம். இந்த மாதிரி ஆசீர்வாதங்கள் தான் நமக்கு நிறைய வேணும். இது ஒரு மிகப்பெரிய மகா யக்னம். നമ്മളെല്ലാം ஒன்று கூடி ஒரே நோக்கத்தோடு ஒரு மகா யக்னம் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த யக்னம் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆத்ம சம்திருப்தியை கொடுத்திருக்கின்றது. நம்ம தானே இருந்து பண்ணியிருக்கிறோம். நம்ம விளக்கேற்றி வச்சு அந்த விளக்கை முன்னிறுத்தி அந்த விளக்கை சுற்றி நம்ம இந்தந்த தேவதைகளை சேவிச்சோம், அந்தந்த தேவதைகளுக்கு விருப்பமானதெல்லாம் வச்சு அந்த நிறைவான ஒரு யக்னம் பண்ணியிருக்கிறோம். அது ஒரு மகா சங்கல்பம். கட்டாயம் இந்த மாதிரி மகா சங்கல்பத்தில் நீங்கள் நிறைய வாழணும். அப்போ தான் நீங்கள் கும்பிடும் கடவுள் உங்களோட இருக்கிறார்ன்றது உங்களுக்கு பிரத்யட்சமாக அனுபவிக்கலாம். கடவுள் என்றது அனுபவம் தான். கடவுள் ஒவ்வொரு அனுபவத்தினூடாக தான் வரும். நேராக வந்துட்டு நான் கடவுள்னு எந்த கடவுளும் சொல்ல போகிறதில்லை. சொல்லுவாங்களா? எந்த கடவுளும் நமக்கு முன்னாடி வந்து நான் தான் பரமசிவன்னு சொன்னதில்லை. நம்ம உணர்வு தான் கடவுள். நம்ம உணர்வோடு இருக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கிற நல்ல நல்ல அனுபவங்களில் நம்ம கடவுளை பார்க்குறோம். ஒரு நல்ல அனுபவம் கிடைச்சா நம்ம சொல்கிறோம்ல, சுவாமியால் தான் நம்ம கும்பிட்ற, சுவாமியால் தான் இந்த ஆசீர்வாதம் கிடச்சிருக்கு. ஒரு நல்ல காரு கிடைச்சா நம்ம சொல்லுவோம்ல, பகவானோட ஆசீர்வாதம். நல்ல வீடு கிடைச்சா சொல்கிறோம், பகவானோட ஆசீர்வாதம். குழந்தைக்கு ஒரு கல்யாணம் நடந்தால் நம்ம சொல்கிறோம், பகவானோட ஆசீர்வாதம். இந்த கடவுளை நம்ம நல்ல நல்ல அனுபவங்கள்லேருந்து தான் சந்திக்கலாம். அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? நல்ல உணர்வு வேணும். நல்ல உணர்வு இருந்தால் தான் நல்ல அனுபவம் வரும். அப்புறம் கோவிலில் வந்தாலும் நீங்கள் உணர்ந்து இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அங்கே தரிசனம் கிடைக்கும். நீங்கள் தூங்கி கொண்டிருந்தால் கிடைக்குமா? இல்லை. நீங்கள் நல்ல உணர்வோடு இருந்தால் கட்டாயம் அந்த அந்த பிரார்த்தனையில் உங்களுக்கு தரிசனமாகும். அப்போது நமக்கு நல்ல ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கு மேலே பிரசாதமும் கிடைச்சிருக்கு. இன்னும் ஒரு மகா பிரசாதம் உங்களுக்கு தரும், சுவாமி தரும். அது இந்த முறை ஒரு மகா பிரசாதத்தோடு தான் சுவாமி கனடாவுக்கு வந்தது. சுவாமியோட ஒரு சங்கல்பம் என்னென்னா, சுப்பிரமணிய மகா சங்கல்பம் எல்லோருக்கும் உணரக்கூடிய அளவில் இருக்க வேணும் என்று. அதுக்காக இப்போ எல்லா மக்களுக்கும் கையில் வச்சு கொண்டு நடக்கக்கூடிய அளவில் ஒரு வேல் மகாபிரசாதம். லண்டனில் தான் அந்த யக்னம் ஆரம்பித்தது. இப்போ சுவாமி கனடாவுக்கு வரும்போதும் அந்த சங்கல்பம் இருந்தது. இங்கேயும் தேடி வருகின்ற மக்களுக்கெல்லாம் வேல் கொடுக்கணும்னு. இந்த குரு பௌர்ணமி லாஸ்ட் வெனஸ்டே, அந்த குரு பௌர்ணமி நாளைக்கு நிறைய மக்களுக்கு சுவாமி வேல் கொடுத்தோம். அது ஒரு மகா சங்கல்பம். அது ரொம்ப சங்கல்பத்தோடு உருவாக்கின வேல். அது சுவாமி மலையிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது. சுப்பிரமணிய சுவாமியோட 6 படை வீடுகள் உண்டுல, அதில் சுவாமி மலை 4வது படை வீடு. திருப்பரங்குன்றம், திருச்செந்தூர், பழனி, சுவாமிமலை, திருத்தணி, பழமுதிர்ச்சோலை, 6 படை வீடுகள். அதில் 4வது படை வீடு. அங்கே சுவாமியோட கையில் என்ன ஆயுதம் இருக்குது? யோக தண்டாயுதம். பழனிமலையில் ஞான தண்டாயுதம், பழனிமலையில் சக்திவேல், சுவாமி மலையில் ஞானவேல். அப்போது அந்த சுவாமி மலையில் இருந்தது இந்த வேல்.
உற்பத்தியாயிருக்கு. அப்போ இன்றைக்கி குரு பௌர்ணமி நாளைக்கு யாருக்கெல்லாம் வேல் கிடைக்கலையோ அவங்க மட்டும் இன்றைக்கி வேல் எடுக்கணும். அங்கேருந்து எடுத்தவங்க ஒன்றும் திருப்பியும் வேல் எடுக்க தேவையில்லை. யாரெல்லாம் வேல் கிடைக்கலன்னு சொல்லி இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்கிறோமோ அவங்களுக்கெல்லாம் வேல் தருவதற்கு சுவாமி தயாராக இருக்கிறோம். சந்தோஷமா? Babaji is going to give us a very grand veil, a gift of a veil which has originated from Swami Malai for each and every individual. This is a Maha Sankalpa by Babaji with his intense penance, and it started in London. The wish and the blessing with which Babaji is giving us is we should be empowered with the veil, the divine spear of wisdom of Lord Muruga, and carry it with us, not place it in an altar and worship. It should be on us, with us at all times, as protection, as the power of wisdom and power to protect us with energy. So this is a very grand Mahasankalpa of Babaji. It started in London, and here also on Guru Purnima Day, Babaji has blessed many of us, each one of us, with a veil. Now the devotees who are not present on Guru Purnima Day alone should come forward and take that from Babaji as his gift and his blessing, and keep it with us, on us at all times. Devotees who already received it during Guru Purnima, kindly do not come for another one, because the Sankalpa of the divine is one per person. So kindly respect that, and only it is for the person who take it. It's not for anybody. We can't take it on behalf of anybody else. So kindly remember that point. It is like the Diksha which the Guru gives us. So this is a empowerment given as one-to-one, and it has to be collected by that person only. And Babaji's resolve is that he would want to give it to everybody all over in every country. So at some point or the other, we will all get it from Babaji. But we can't collect it for anybody else, and we can't come again. So kindly remember this. And Babaji explained earlier that God is an experience. It is an internal experience. When we have that heightened devotion and awareness, what we see, the Lord reveals himself through all those divine experiences. And we are extremely fortunate to have congregated together and performed such an intense worship of Lord Mahavishnu and Goddess Mahalakshmi. And we are praying to be blessed with many more such fortunes, so that our revelation, the experiences and darshana of the Lord increases at all times, and we are able to see Lord at all times. Regarding the veil, kindly follow the instructions of volunteers, and please, once again, Babaji's emphasis is it's for those who have not collected it on Guru Purnima Day. Om Sharavanabhava. Om Sharavanabhava. அப்புறம் நம்ம ஒரு மகா சங்கல்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்போது அது நம்ம ரொம்ப பயபக்தி பகுமானத்தோடு அதை கொண்டு நடக்கணும். சும்மா ஒரு பொருள் மாதிரி நினைக்கக்கூடாது. அது ஒரு தீட்சை மாதிரி ஏற்றுக்கொள்ளணும். ஒரு மந்திர தீட்சையோடு தான் உங்களுக்கு அந்த வேல் நாங்கள் தரப்போகிறோம். அப்போ நீங்கள் அந்த மந்திர தீட்சை எடுத்துக்கொண்டு அந்த வேல் கையில் வச்சு பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டியது. அந்த பிரார்த்தனைக்கு ரொம்ப சக்தி உண்டாகும். எந்த சங்கல்பத்தை முன்னிறுத்தி அந்த வேலை வச்சு பிரார்த்தனை செய்கிறீர்களோ அந்த சங்கல்பத்துக்கு பகு சீக்கிரம் ஒரு தெளிமை தெரியும். So we have to consider this as a very rare and precious and sacred object, just equivalent to an initiation, because Babaji is going to give us with a mantra to chant, and that mantra we need to energize minimum 7 times by chanting it daily. And if we have any wish or anything to materialize or happen, if we chant that and proceed, then we will definitely be victorious and successful in our endeavors. ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வீட்டில் விளக்கு ஏற்றி வச்சு கும்பிடுவது போல இந்த வேல் கையில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் இருந்து கும்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. Just like how we light a lamp daily in our homes, after we get the veil from Babaji, while we pray, if we hold it in our palm and we are able to pray and chant our regular prayers with the veil in our hands, that will give us great benefits.
இந்த இயற்கையோடு நம்மளுக்கு நிறைவான உறவு இருக்கு. அந்த உறவை கொண்டாடுவதற்கு இது ஒரு உபாதி. We have a wonderful connection and relation with nature and the universe, and to establish that and enjoy that connection, this whale is going to be a very wonderful instrument. இந்த வேலை ரொம்ப பத்திரமா நீங்க கூடவே கொண்டு நடக்கணும். And very important, kindly note again, this is to be kept on our person, with us at all times. கண்களுக்கு இமைகள் ஒரு குடை போல, இது வாழ்வுக்கு ஒரு குடை போல. Just like how the eyelids are protecting our lives, this veil will be a shield of protection for us. ஓம் சரவணபவா. Om Sharavanabhava. அப்ப அந்த மந்திரம் உங்களுக்கு சொல்லித் தரலாமா? So Babaji is asking, can I tell you that mantra? ரொம்ப லலிதமான மந்திரம். It is a very easy mantra. அது நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லக்கூடிய அளவில் இருக்கு. It's so easy that on a daily basis we can easily recite it. ஆனா அந்த மந்திரத்தோட அர்த்தம் ரொம்ப விபுலம். But the meaning is extremely profound and powerful. ரெண்டு கரங்களும் ஹிருதயத்தோட அணைச்சு வச்சுக்கோங்க. Keep our folded palms close to our hearts. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்மம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஏகதந்தம் மகாகாயம் தப்தகாஞ்சன சந்நிபம் லம்போதரம் விஷாலாக்ஷம் வந்தேகம் கணநாயகம். சர்வமங்களமாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்தசாதிகே சரண்யே த்ரயம்பிகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே. ஒரு குருட்டிருந்து ஒரு தீட்சை எடுக்கும்போது, ஒரு குருட்டிருந்து ஒரு பிரசாதம் எடுக்கும்போது, அது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு எப்போவுமே நிறைவாக இருக்கணும்னா நீங்கள் கட்டாயம் உங்கள் அம்மாவுக்கும் அம்மாவோட முன்னோர்களுக்கும் அப்பாவுக்கு அப்பாவோட முன்னோர்களுக்கும் உங்கள் குலகுருவுக்கும் குலதேவதைகளுக்கும் நமஸ்கார சேவை பண்ணி தான் அந்த ஆசீர்வாதம் எடுத்துக்கணும். இப்போ நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் உங்கள் அம்மாவை அப்பாவையும் நினச்சிக்கோங்க. இப்படி ஒரு தீட்சையோட ஒரு பிரசாதம் நாங்கள் எடுக்க போகிறோம். இந்த தீட்சையும் பிரசாதமும் எங்கள் கூட இருந்து எங்களை வாழ வைக்கணும், எங்களுடைய குடும்பத்தை வாழ வைக்கணும், எங்களோட முயற்சிகளுக்கெல்லாம் வெற்றி தரணும் இப்படின்னு எல்லாம் நினச்சி கும்பிடுங்கோ. குலகுருவையும் குலதெய்வங்களையெல்லாம் நல்லா நினச்சி கும்பிடுங்கோ. Whenever we receive an initiation from Guru or receive any prasadam from Guru, it is important that we invoke our mother, our father, our family Guru and family gods and pray to them that please, whatever we are about to receive, the spiritual wealth, may we be able to absorb it, may we be able to put it into practice into our lives, may we be able to follow it, cherish it, and may that help in our lives to overcome all the obstacles and emerge victorious. So pray to mother, father, our family Guru and family gods. ஓம் சரவணபவா. நல்லா கும்பிட்டீங்களா? We pray deeply. நீங்கள் கடவுளே நேராக உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தருவதாக இருந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மாவையும் உங்கள் குலகுருவையும் குலதெய்வங்களையெல்லாம் நினச்சி பார்த்து கும்பிட்டுட்டு தான் அந்த கடவுள்கிட்ட இருந்து எடுக்கணும். அப்போ தான் கடவுள் கொடுக்கறதா இருந்தாலும் வேலை செய்யும். Babaji explains, even if God comes in front of us to give us something, for a minute we have to stop to bow down to mother, father, family Guru, and then only family deities, and then only accept. Only then it will be fruitful in our lives. Om Sharanabhava, Om Sharanabhava, Om Sharanabhava. Devotees. ஓம் சரவணபவா. Om Sharavanabhava. ஆரம்பிக்கலாமா? Shall we start the prayer? ஓம் Om ரக்ஷ ரக்ஷ Raksha Raksha வேலாயுதா Velayudha தர்ம ரக்ஷா Dharma Raksha வேலாயுதா Velayudha ரக்ஷ ரக்ஷ Raksha Raksha வேலாயுதா Velayudha ரக்ஷ ரக்ஷ Raksha Raksha வேலாயுதா Velayudha தர்ம ரக்ஷ Dharma Raksha வேலாயுதா Velayudha ரக்ஷ ரக்ஷ Raksha Raksha வேலாயுதா. Velayudha. சொல்லுங்க. Shall we all say? Raksha Raksha Velayudha Dharma Raksha Velayudha Raksha Raksha Velayudha Raksha Raksha
वेलायुधा धर्मरक्ष वेलायुधा रक्ष रक्ष वेलायुधा रक्ष रक्ष वेलायुधा धर्मरक्ष वेलायुधा रक्ष रक्ष वेलायुधा. மனப்பாடமாயிடுத்தா? It's displayed on the screen. அந்த ஸ்க்ரீனில் பாருங்க. It's a 3-line mantra. ரக்ஷ ரக்ஷ வேலாயுதா தர்ம ரக்ஷ வேலாயுதா ரக்ஷ ரக்ஷ வேலாயுதா பிராண ரக்ஷ வேலாயுதா தேக ரக்ஷ வேலாயுதா கர்ம ரக்ஷ வேலாயுதா. நம்ம உயிருக்கு, உடம்புக்கு, நம்மளுடைய கடமைகளுக்கு கடவுள் தானே ரக்ஷா. அதான் ரக்ஷ ரக்ஷ வேலாயுதா. தர்ம ரக்ஷ வேலாயுதா ரக்ஷ ரக்ஷ வேலாயுதா. நம்ம உயிருக்கு அவரே துணை, நம்ம உருவத்துக்கு அவரே துணை, நம்ம தர்மத்துக்கு அவரே துணை, நம்ம வாழ்க்கைக்கு அவரே துணை. அந்த சுப்பிரமணிய மகா சங்கல்பம் உங்களுக்கு நிறைவாக கிடைக்கணும். அதுக்கு தான் வேல் கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் ரொம்ப கடினமான வேலை தான், கடினமான வேலை தான். இதில் ரொம்ப தியாகம் இருக்குது. சுவாமி மலையிலிருந்து இவ்வளோ மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வேலையெல்லாம் இங்கே கொண்டு வரணும்னு அது சாதாரணமான விஷயமா? எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது. 1000 வேல் கொண்டு வந்தோம் சுவாமி வரும்போது. அதில் முக்கால்வாசி முடிஞ்சாச்சு. இன்னைக்கு ஒரு கொஞ்சம் காவாசி இருக்குது. அதுதான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம். இது அங்கேருந்து கொரியரில் எல்லாம் எடுத்து சுவாமி மலையில் போய் எல்லாம் தயார்படுத்தி அங்கேருந்து பார்சல் அங்கே எடுத்து லண்டனுக்கு கொண்டு வந்து, லண்டன்லேருந்து திருப்பி கன்னடாவுக்கு கொண்டு வந்து இதெல்லாம் பேக் பண்ணணும். அதில் அக்ஷதம் இருக்கும். அந்த சும்மா வேல் கொடுக்கல, அந்த பேக்கெட்டில் அக்ஷதம் இருக்கும். பூஜை பண்ணிவிட்டு அக்ஷதம் எல்லாம் போட்டுட்டு தான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். இப்போ இதில் எவ்வளோ மக்களோட தியாகம் இருக்குதுல்ல. அப்போ நீங்கள் அதுக்கு நல்லா ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். புரிஞ்சுதா? அதுதான் சொல்கிறேன். எடுக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை, அதை கொண்டு நடக்கிறது பெரிய விஷயம். எடுக்கிறது ஒரு செகண்டு போதும், அதை கொண்டு நடக்கணும் நம்ம. அது உடையாது, நல்ல ஸ்ட்ராங்கான வேல். ஆனால் குட்டி வேல் உங்களோட பர்ஸில் வச்சுருக்கலாம், இல்லை ஹேண்ட்பேக்கில் வச்சுக்கொள்ளலாம். ஆனால் சில நேரத்தில் அந்த வேலை உங்கள் பக்தியை கொஞ்சம் டெஸ்ட்டு பண்ணும். திடீர்னு மாயமாக போகும். திடீர்னு மாயமாக போகும், வச்ச இடத்துல காணாது. அப்புறம் உங்களை சோதிப்பார் முருகன். உங்கள் பக்தி நீங்கள் ரொம்ப காட்டுனா அந்த வேலை அங்கேயே வரும். அந்த மாதிரி எத்தனையோ அனுபவங்களெல்லாம் இருக்குது. எல்லாம் உங்கள் பக்தியை பொறுத்த வரைக்கும் தான். சிலவங்க கையில் இப்படி பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது வேல் காணாமல் போயிருக்கு. அந்த வேலில் உங்கள் பக்தி நிறைய இருக்கணும். புரிஞ்சுதா? பக்தியால் இறுக்கி பிடிச்சிக்கணும், அப்போ எங்கேயும் போகாது. Babaji explains this veil is not a normal, just a small piece of metal. It is something very divine, and it is got divinity in it. So it will test your devotion. Many of devotees from London will tell you that while they were praying also, it sometimes disappears and they are in tears. So it tests your devotion, and then we have to pray very hard to please come back again, and suddenly it will appear. So this has happened to devotees. Many devotees I have experienced, including myself. So there have been devotees who are holding in a hand and praying, and it has disappeared from the hand. And then we are left in tears thinking that, oh Lord, are we not good enough to deserve your mercy? And then after intense prayer, that veil appears again. So that veil is equivalent to Lord Muruga himself, because Babaji, with his intense penance, he has made that for each and every one of us to protect our own body and person. So we have to keep it with us, on us, in our purse or wallets, and make sure that we take care of it as a baby and don't leave it here and there and then cry that we have lost it. அப்புறம் அந்த வேல் இப்போ நம்ம எடுக்க வரும்போது அதுக்கு ஒரு முறை இருக்குது. அந்த முறை உங்களுக்கு சில வார்த்தைகள் சொல்லித்தரும். அந்த முறையை அனுசரித்து நீங்கள் அந்த வேல் எடுக்கணும். ஏன்னா இந்த வேல் மேக்சிமம் எங்கெல்லாம் பாபா பயணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் அங்கெல்லாம் கொடுக்கணுன்னு தான் சங்கல்பம். அப்போ வேலை பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும் இல்லையா? இன்னும் அடுத்த முறையும் கனடாவுக்கு வரும்போது நிறைய வேல் கொண்டு வரணும். உண்மைதானே? ஒவ்வொரு முறை வரும்போது கொண்டு வரணும். நல்லா கிடைக்காதவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும்ல. எல்லார் கையிலையும் வேல் இருக்கணும்.
முருகன் கையில் மட்டும் இருந்தால் போதுமா? நம்ம கையிலெல்லாம் இருக்கணும். Babaji explains நம்மளெல்லாம் வேலாயுதத்தோடு வாழணும். அப்போ அந்த வேலை இன்னும் நிறையா உற்பத்தி பண்ணணும். அதுக்கு நீங்கள் வேலை எடுக்கிற நேரத்தில் உங்களால் முடிகிற ஒரு காணிக்கை, இது உங்களோட மனசில் என்ன தோணுதோ அது நீங்கள் சமர்ப்பணம் பண்ணலாம். இது வேறு எந்த கட்டுப்பாடுகளும் கிடையாது. இதை கொண்டு வேறு எந்த எண்ணங்களும் இல்லை. அப்போ உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அது நீங்கள் அங்கே வெத்தலை பாக்கோட ஒரு தட்டு வச்சுருக்கும். அதில் உங்களோட மனசில் என்ன தோணுதோ அதை அதில் வச்சுட்டு அது நீங்கள் சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு தான் இந்த வேலை எடுக்கணும். நீ வெத்தலை பாக்கு மட்டும் வச்சாலும் போதும். ஆனால் ஒரு சமர்ப்பணம் இல்லாமல் எதுவும் எடுக்கக்கூடாது. ஒரு தீட்சை எடுக்கும்போது தட்சிணை வைக்கணும். தட்சிணா மீனிங் வெத்தலை பாக்கு. பின்ன அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அது வைக்கலாம். பூ வைக்கலாம், பழம் வைக்கலாம், காணிக்கை வைக்கலாம், எது வேணும்னாலும் உங்களுக்கு வைக்கலாம் இல்லையா? டைமண்டு வைக்கலாம், கோல்டு வைக்கலாம், எது வேணும்னாலும் வைக்கலாம் இல்லையா? அது உங்கள் மனசு என்ன தோணுதோ அது மனம் சொல்லும். உள்மனம் என்ன சொல்லுவதோ அதன்படியே செய்யணும். வேறு யாரும் ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது. அதுதான் நிலைக்கும். உள்மனம் சொல்லுவது தான் நம்ம செய்யணும். யாரும் பிடிச்சி வாங்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை. அது நிலைக்காது. நீங்கள் மனசால் கொடுக்கறது வாழும். இப்போ தான் கனடாவில் அழகான ஒரு தர்மசாலை உருவாக்க போகிறோம். அது உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு விபுலமான தர்மசாலை உருவாக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி கூட்ட பிரார்த்தனைகளெல்லாம் நடத்துறதுக்கு நல்ல ஒரு இடம் வேணும்ல. இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துல போய் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். இதெல்லாம் நிரந்தரமாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் வேணுமா வேண்டாமா? உங்களுக்கெல்லாம் நல்ல உரிமையோடு இருந்து பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் வேணுமா வேண்டாமா? வேணும்ல. இப்போ லண்டன்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது. கனடாவில் வேணுமா வேண்டாமா? ஒரு தர்மசாலை உருவாக்கணுமா வேண்டாமா? வேணும் இல்லையா? நமக்காக இல்லை, நம்ம குழந்தைங்களுக்காக, நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்காக நல்ல ஒரு போதனசாலை வேணும். கனடாவில் போஜனசாலை நிறைய இருக்குது. போதனசாலையும் அதுக்கு மேலே வரணும் இல்லையா? அன்னதான மண்டபங்களெல்லாம் நிறைய இருக்குது. ஆனால் போதனசாலை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நல்ல சமயத்தை போதிக்கிறதுக்கான ஸ்தலம் வேணும். சமயத்துக்கு நல்ல போதனை கொடுக்கணும். நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. அவங்களுக்கு நம்ம தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். நம்ம அப்பாவோட குலதெய்வம் என்ன, அம்மாவோட குலதெய்வம் என்ன. நிறைய மக்களுக்கு இப்போ குலதெய்வம் தெரியாது. ஒவ்வொரு நாளும் 10 பேராவது சாமிகிட்ட வந்து கேட்கும், சாமி என்னோட குலதெய்வம் என்னான்னு. காதில் வந்து கேட்பாங்க. நான் பப்ளிக்காக கேட்ட அவமானம் தானே. காதில் வந்து கேட்போம். அப்போது குலதெய்வம் கூட தெரியாமல் இருக்குது. அப்புறம் சாமி தெளிமைப்படுத்தும். அப்போது அப்படி இருக்கக்கூடாது. நமக்கு தெரிகிற நம்மளோட சமயத்தை நம்ம மற்ற குழந்தைங்களுக்கு போதிக்கணும். நமக்கு தெரியலன்னா அது தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட நம்ம குழந்தைங்களை கொண்டு போய் ஒப்படைச்சு அந்த போதனையை ஏற்றுக்கொள்ளணும் குழந்தைங்கள். அப்போ கனடாவில் நல்லொரு தர்மசாலை உருவாக்கணும். அதுக்கு ஒரு இடம் இப்போ தேடிக்கொண்டிருக்கின்றது. அப்படிதானே? Sharavanabhava. Babaji wants to open a wonderful place here for all of us to come together and congregate and pray, where there will be a place of worship, there will be a place of yajnas, there will be a place to study and learn spiritual education, and of course Annadana Shala, as well as the youth had explained earlier, so many wonderful areas of worship. So for that we all need to come together and take a pledge and resolve that we all will be part of that great sankalpa, that grand resolve, and come together to make that a truth and see that with our own eyes. அப்போது இந்த கனடா மண்ணில் அதிவிபுலமான அளவில் ஒரு தர்மசாலா உருவாக்கணும். சுவாமி அதுக்கு நல்ல ஒரு நாமம் பண்ணியிருக்கு, பிரசாதசாலா, அருள் பிரசாதம். அருள் பிரசாதம். அதுக்கு தேவையான நிலம் நம்ம தேடின்னு இருக்கிறோம். உங்களோட எல்லா ஒத்துழைப்பு தேவை. நீங்களெல்லாம் நல்லா ஒத்துழைச்சா நல்ல ஒரு அழகான ஒரு இடத்தை உருவாக்கி அந்த இடத்தில் நமக்கு நித்தம் தர்மத்தை போதிக்கிற அநேகம் சாலைகள் உருவாக்கலாம்.
இப்போ நீங்களெல்லாம் ஒத்துழைப்பு கொடுங்கோ நிர்வாகத்துக்கு. இது யாருக்கும் சொந்தம் இல்லை, நமக்கு எல்லோருக்கும் சொந்தம். இப்போ நம்மளோட எல்லாருடையும் ஒத்துழைப்பு இருந்தால் அது சீக்கிரம் நடக்கும். இனி உங்களுக்கு யாருக்காவது அந்த நிலத்தை எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய சக்தி இருந்தால் அது செய்யலாம். இல்லாட்டினா எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு நல்ல இடத்த எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் சிட்டிக்குள்ளெல்லாம் வேணும்னு கிடையாது, கொஞ்சம் அவுட்டரில் இருந்தாலும் போதும். அவுட்டரில் இருந்தால் தான் நல்லது. சிட்டிக்குள்ளே இருந்தால் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒன்றும் நடக்காது. கொஞ்சம் அவுட்டரில் இருந்தால் எல்லாருக்கும் இருந்து நம்ம விருப்பத்தின்படி யக்னங்கள் எல்லாம் பண்ணலாம். அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு அழகான இடம் சீக்கிரம் உருவாகும். அதெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சிடுவோம், கவலைப்படாதுங்கோ. இங்கே பூதகணங்கள் இப்போவே அதுக்கான வேலையில் ஆரம்பித்தாச்சு. இனி நீங்களெல்லாம் கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா கட்டாயம் அது நிறைவேறும். ஓம் சரவணபவ. He said it will happen very shortly, and many of Babaji's associates are working very hard to make this happen in a very short time frame. But all of us should try to cooperate. If anybody has or wishes to give any land for this holy cause, then they are welcome, or at least we can support those who are trying to seek and get this land and make this a possibility. உங்களுக்கு ஏதோ யாருக்காவது ஏதாவது ஐடியா இருந்தால் அட்மின் கவுண்டரில் நீங்கள் போயிட்டு உங்கள் ஐடியாலாம் ஷேர் பண்ணலாம். If you have any ideas, kindly feel free to share at the admin counter. ஓம் சரவணபவ. Om Sharavanabhava. And while taking the veil, we have to remember when we receive something from Guru, which is an initiation or a blessing, then we need to offer something. The bare minimum is a betel leaf and betel nut. That is the dakshina. On top of that, whatever we offer, our inner heart will guide us. And we need to realize to get this wonderful veil prepared from Swami Malay and get it to this place. It has not been an easy task. So there's a lot involved in that. So kindly realize that whatever your inner heart prompts you, please feel free to offer as dakshina. There is no compulsion, but whatever your heart feels like. சீக்கிரம் சுவாமிகிட்ட இருந்து நீங்கள் தரிசனம் பெற்றுக்கொள்ளணும். நிறைய மக்கள் இருக்கிறபடியாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தரிசனம் தரணும். அப்புறம் தான் அந்த கோவில் நேரத்துக்கு பூர்த்தி பண்ணணும். Om Sharavanabhava. Om Sharavanabhava. We have to cooperate and be quick for darshan, and then volunteers will guide us as to first who all will come. It will be the ones who didn't take the veil will be the first, and then those who have had the veil will come later. Om Sharavanabhava. அப்புறம் ஒரு விசேஷமான அதிதி ஸ்ரீ பூஜா ஹட் போல் சுவாமி வந்திருக்கிறார். அவர் உங்கள்கிட்ட 2 வார்த்தை சொல்ல போகிறாராம். அவர் நம்மளுடைய சரவணபவ மடத்தில் ஒரு டைரக்டராக இருக்கிறார் கனடாவில். பூஜா ஹட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? அவரோட ஷாப்பில் போனால் ஒரு கோவிலுக்கு போன மாதிரி தான், பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆலயத்துக்கு போன மாதிரி தான். எல்லா தெய்வங்களும் அங்கே இருக்கு. ஓம் சரவணபவ. ஜெய் மகாதேவ். ஜெய் மகாதேவ். Hello, Om Sharavanabhava. Om Sharavanabhava. Om Sharavanabhava. I'm here, same like other devotees all over the world. We always listen Babaji miracle happening through devotees, you know. So same thing. We are so grateful, first of all, that Babaji has come to Canada, to Brampton, and all the souls, the beautiful souls are sitting here. It is not a coincidence. It's an invitation from Babaji. So it's not possible to come to Sadguru like Babaji, because so many people are all out wandering here and there, you know, with their business, they're busy. But we are so blessed and lucky, I would say, that we are into the shelter of Babaji for last 2-3 hours right now. And I want to share my experience. Basically, this is Shri Kanji. He came to my shop, as Babaji said, Puja Hut. And the Shri Kanji brought one picture for Babaji to frame. And trust me, I did so many
pictures for people, but it's not that. But that picture attracted me. And when I see Babaji picture, I say, who is this Babaji? I never seen him anywhere. He said, he's from South Kerala. He explained everything to me. So I was kind of, really goosebump. Like my body was like really, I had a goosebump. And then I said, okay, when Babaji coming? Then he said, when he come, we will tell you. So one day, when Babaji was visiting Canada, Toronto, I think 2 years back, 3 years back already, time flies. So after framing that picture, I given to them, I kept one picture with me, and then I waited till Babaji came and I was invited in Scarborough. And like same way, like so there must be so many new people who are listening Babaji, who is right now, and having some experiences inside. So my experience was I was sitting with one of my friend Yogesh Sharma, and we were on the front seat. We were the only North Indian two people into this gathering, right? But we were enjoying that gathering. Babaji vibration, Babaji blessings. We were all enjoying that moment, same as right now. So what happened was, Babaji came to us and they just stand with us, and we both felt, Yogesh Sharma and me, so proud and so happy internally that, oh, look into the like South Indian community, Babaji only coming to us, right? So I don't know what Babaji, because Babaji love everybody equally. It's not especially like Babaji will go there, but I personally felt so good, and we were meditating at the same time. And when I was in a deep meditation, and I saw like Babaji was definitely sitting on a chair, same like this. It is not like visualization or something. It was in a deep meditation. What I found, Babaji slowly dissolve into a crystal lingam, a beautiful, big, huge lingam with the Sheshnag on the top, very lively. So that moment, I was so shocked, and I mean, we go so many functions and to listen here and there, so many Satgurus also. We always have different experiences, but with Babaji, when I see like Babaji in the form of lingam, I was really, I mean, into tears, and I was shocked also. So since then, it's not like surrendering. The soul is hungry all the time. When we will meet Babaji? When we will meet Babaji? So each time, each moment, each time, our soul, my soul was like looking for him, searching for him. So then Babaji told Shri Kanji that, okay, I invited to my shop. So Babaji came to the shop, blessed the shop, and then asked me, Beta, now your 14 years term is over, like because I was so busy at my store for 14 years, day and night, working. Babaji said, now you coming to Kerala to the mandir. So Babaji asked me, bring a lingam on the Shivratri day and one Nandi along. So I planned my visit very fast, and I reached Kerala, Calicut, right? Calicut, yeah. So I and my brother, so we went there on the Shivratri, and Babaji had a huge function there. 100 plus priests were doing puja for continue 3-4 days. So I enjoyed that puja, and I enjoyed the sthapana of the lingam, special lingam. Babaji blessed that, and then Nandiji as well. So the whole temple I visited on the invitation of Babaji, and it was a wonderful experience there as well. But right now, as Babaji came last week, so I attended day before the Guru Purnima, was also excellent experience. So now Babaji called, naturally, because I can't miss any of the moment till Babaji here in Brampton in Canada. So now finally, this is my experience. There must be so many endless stories with everybody to share. But never shy, come to the stage and always share your stories with others. And it will motivate them, basically. We all trying to surrender. And I want you to truly surrender to the true Satguru, Supreme Soul, which is sitting in front of you, right? Because
our shutters are down basically. We are trying to awaken, but somehow, Maya stop us to just come out of that. So we have to break that door and come straight to what Babaji told you today or advise you today or mention you today, whatever guidelines Babaji gives every time, just bring them into life. And believe me, it's not a matter of miracle. Life will be changed. You know what? Because we are trying to locate where the Satguru will meet, where the God will meet, how the God will be. We go to each temple, we try to pray at home, which is good. That is our basics. But when the time right now, this moment, if you want to see a God, in my feeling, Babaji is not, Baba is a totally like a avatar. We know that, right? He's an incarnation of Kartikeji, he's an incarnation of, you name it, right? But it's your trust, Shraddha. So if you have that Shraddha, you are going to see him in any form, right? But trust me, you can achieve in life anything by just remembering Babaji. Very powerful soul. And just, I would say, surrender, surrender, surrender. That is what I request. And I know you guys are already connected deeply from heart, but what I feel I speaking, like surrender yourself to the Babaji, and Babaji will take care throughout your life, for your families, for your kids, for you, health-wise, wealth-wise, everything. He take care rest. So just, he will pick you out of the, that well where we are just, we are there into the, I would say, the little mess somewhere. But Babaji will clean everything for you. Babaji will take care for you. Om Sharavanabhava, Babaji. If I have said anything, I don't know, because endlessly I'm excited also, emotional also, but I wanted to say so many things nicely, but if I'm mistaken, please forgive me, because sometimes, human error happens. Sorry. Okay. Om Sharavanabhava, Om Sharavanabhava, Om Sharavanabhava. Thank you. Om Sharavanabhava, thank you. Om Sharavanabhava, Om Sharavanabhava, Om Sharavanabhava. இப்பொழுது தர்ஷன் ஆரம்பிக்க இருக்கின்றது. எங்களுடைய அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய அனைத்து பக்தர்களையும் மிக பணிவாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்வது என்னவென்றால், தயவுசெய்து ஒழுங்கை கடைப்பிடியுங்கள். உங்களுடைய இலக்கம் பற்றி நாங்கள் அறிவிக்கும் போது மட்டும் எழுந்து வந்து வரிசையில் நின்று சுவாமியிடம் உங்களுடைய தரிசனையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். குறிப்பாக சுவாமி ஒரு வேல் தரவிருக்கின்றார். அது மிக புனிதமானது, எப்பொழுதும் உங்களுடன் இருக்க வேண்டியது. தயவுசெய்து முன்பு அந்த வேலை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் மீண்டும் கை நீட்டி அந்த வேலை கேட்டு வேண்ட வேண்டாம். தயவுசெய்து ஏற்கனவே பெற்றுக்கொண்டவர்கள் அதை பெற வேண்டாம். முன்பு கிடைக்காதவர்களுக்கு மட்டும்தான் இன்று வேல் வழங்கப்படும். தட்சணையும் வேலும் ஒரே நேரம்தான் வழங்கப்படும், புறம்பான நேரங்களில் அல்ல என்பதை ஞாபகம் வைத்துக்கொண்டு அமைதியாக இருங்கள். உங்களுடைய இலக்கங்கள் வரும்போது நீங்கள் வரிசையில் வந்து அமைதியாக சுவாமியிடம் தட்சணையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஓம் சரவணபவா.